châu Á trong cái thời đại dịch Covid ạ? Thank you. Okay, well, good morning. Yeah, I that's hope fine. everybody can hear me okay. My name is Maxwell Wee. I'm the Chief Deputy for the Montgomery County Sheriff's Office, and I'm very happy to come to have the opportunity to speak with you this morning. I believe that this morning we're going to talk a little bit about the Sheriff's Office, a little bit about what we do, what we can do as the Sheriff's Office to support you and the community, and we're also going to talk about something that is unfortunately become a very important topic on how to be safe in today's environment when there are some people in the community who would want to hurt folks just for being different, just for being Asian. I'm actually an Asian American myself. I am a Chinese American. I grew up in the Bay Area, in San Francisco Bay Area, and following the military, I served in the U.S. Army. I joined the Sheriff's Office in Montgomery County. I actually don't know if I should pause for any translation. Yes. After every... Xin chào các cô chú cao niên, ông Maxwell Wee. Bản thân ông Montgomery là người một nửa là ông là người một nửa là người Trung Quốc và người Mỹ. Ok, ông sinh ra và lớn lên ở San Francisco, California, và ông cũng đã từng tham gia vào quân đội. Và hôm nay ông Maxwell đến đây để có thể chia sẻ những thông tin với cả tất cả mọi người ở đây, làm cách nào để được an toàn hơn, và khi mà có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì chúng ta có thể báo cáo hoặc là report, báo cáo những cái sự việc mà nó không tốt cho những người châu Á. All right. Thank you. So I work for the Sheriff's Office since 1994, and I've served in almost every section within the office. I'm currently the Chief Deputy, and I run the entire Sheriff's Office for Sheriff Pike. Ok, ông Wee bắt đầu làm việc ở văn phòng cảnh sát quận Montgomery County từ năm 1996. Và ông có tham gia rất là nhiều những cái chương trình để giống như là giúp cho cư dân được an toàn. So I'm going to talk a little bit about the Sheriff's Office. The Sheriff's Office is the oldest law enforcement agency in Montgomery County. It's been around since 1777. Ok, hôm nay ông có giới thiệu qua những cái việc, tức là những cái văn phòng cảnh sát trưởng, nhiệm vụ của văn phòng cảnh sát trưởng là công việc của họ là như thế nào. Today, the Montgomery County Police Department are the primary law enforcement agency in the county, but the Sheriff's Office is the law enforcement arm of our court system. Sure. The Montgomery County Police Department are the current law enforcement, primary law enforcement in the county. The Sheriff's Office is the law enforcement for the court system. Okay. Văn phòng cảnh sát trưởng của quận Montgomery County là được giống như là được hoạt động dưới quận, như là tòa án quận. So the Sheriff's Office ensures safe operation of the courts, service of civil process, court papers. We arrest wanted subjects on warrants, and we also are heavily involved with supporting victims of domestic violence. Okay. Văn phòng cảnh sát trưởng là có support, có hỗ trợ về những cái gọi là bạo lực gia đình. One of the things the Sheriff's Office does to support victims is we run the Family Justice Center in Rockville. And the Family Justice Center is a one-stop shop to support victims of domestic violence.
Văn phòng cảnh sát trưởng also đồng thời cũng là giúp những cái nạn nhân bạo lực trong cộng đồng quận Montgomery County. One thing I brought today are small information cards on the Family Justice Center, and they are in Vietnamese and other languages. I will leave these here. Additionally, I brought my business card, and I have a lot of them, and they're here if you would like that. Hôm nay ông có mang đến cái card cá nhân của ông Uy, và đồng thời là một cái card trong đó có rất là nhiều thông tin và có đủ đầy đủ các thứ các ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt ạ. So other things the sheriff's office does is we are responsible for serving evictions, what are known as attachments, and also child support matters. Okay. Văn phòng cảnh sát trưởng đồng thời là có giúp những cái nạn nhân giống như là bị đuổi ra khỏi nhà. So, having said that, does anybody have any questions specific about the sheriff's office? Okay. Cô chú công nhân có ai có câu hỏi đối với cho ông Montgomery không ạ? Có câu hỏi gì không ạ? Có câu hỏi bất kỳ câu hỏi gì không ạ? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Cô chú có ai có câu hỏi gì? Thank you. Thank you. Okay. Well, I appreciate it. Well, I'm almost 50 years old, so I try to stay in shape. But thank you very much. I am married, but thank you. So, if you do have any questions, just let me know. But I have a question for you, sir. This is related domestic problem. Domestic problem that means relative and children and brother and sister. But this case, in my case, is not some people around, but that's actually my son. So right now we are forced to looking after for him. But maybe later on, when I'm getting older and older, it's out of my capacity to take care of him. So I would like to know if there is any institution in the Montgomery County to take care of like a dog got a mental problem. That is what right now it's okay, but for the future, I don't know what happens if me and my wife getting older and our capacity to take care of it. That's what I have. all right. Well, thank you for your question, and I feel for your situation. What I would suggest is to contact the crisis center. The Montgomery County Crisis Center is one resource. Their phone number is 240-777-4000. And you can call the Crisis Center and they can give you referral information that may assist you. Ông Montgomery nói rằng là ông vừa đưa một số điện thoại là 240 777 4000. Đây là số điện thoại của giống như là của tòa quận á. Thì khi mà mình gọi đến đây á, thì người ta sẽ cho người để tiếp cận và đưa thông tin để mình có thể giải quyết những cái quan tâm ạ. It is very challenging when dealing with family members with mental illness because there are not a lot of options. However, the crisis center may be able to assist. Ông nói rằng là tốt nhất là chú có thể liên lạc với cả cái số điện thoại mà ông vừa mới đưa á, thì ở đó họ có rất nhiều những thông tin để có thể giúp mình hơn.
And many departments such as the crisis center can utilize language lines if English is not your primary language. Dạ. Ở hệ thống tòa án ở quận á, thì cũng có rất là nhiều những họ có trợ giúp về ngôn ngữ, có rất là nhiều ngôn ngữ, ví dụ như ngôn ngữ Việt Nam chẳng hạn, thì mình đến đấy thì sẽ có người trợ giúp, cho nên là không có vấn đề bất kỳ gì, tức là mình sẽ không có bất kỳ một vấn đề gì về khi mà trao đổi trực tiếp trên với cả hệ thống tòa án địa phương ạ. Excuse me, sir, I got a little bit long. I experienced in contact with crisis center before, but the answer is just for temporary, short term. It never got long term. Like before, I got my son to facility in the, in Carroll County in Upper Baltimore, and they keep him for over a year. But right now, they just keep him in the hospital for around 1 month or 2 months, or just 3 to 4 weeks, and they release him, discharge. That is the problem. Sometimes it's very hard to take care of him at all. Sometimes he's had violence. Sometimes it's a mild violence. But if you keep letting it go, they'll keep doing it. Right now we can deal with that later on. Because I'm in a long-term care. They not just keep that 3 weeks or 1 week or 1 month and then release back home. He been a cornerstone. I just talking about them to take the money and shift the That is cornerstone, conversation. not cornerstone. And then they keep their. Just make sure you don't miss when you're talking to the microphone. Just shift the conversation so that they don't keep talking about it. Thank you very much. It is unfortunate that What? what I would just say is dealing with the mentally ill in the county as well as the state is a significant challenge, and there is no easy answer. I am hopeful that one day we will see a more permanent solution to assist the mentally ill, but right now you are correct, sir, that there are not a lot of long-term solutions. Theo cháu cái chuyện mà cái câu chuyện mà chú vừa chia sẻ với gia đình của chú á, thì thực ra là nó cũng không có, nó lại sang một vấn đề khác, nó gọi là mental health problem. Nó không có liên quan gì tới đến cái về tất cả những hoạt động của cảnh sát ạ. Thế cho nên là ông cũng có nói rằng là ông có thể chỉ đưa cho chú số điện thoại để có thể liên lạc với cả những cái nơi mà mình nó thực sự là có liên quan tới vấn đề của chú. Và cái này thì đúng là phải mất rất là nhiều thời gian để có thể giải quyết, chứ không thể nào mà trong vòng một thời hạn ngắn được ạ. Okay, I'm going to move on to a different topic. Certainly if somebody has a question, please let me know. But what I'm going to talk about is safety and awareness. Safety and awareness for you in the community, and I do this as well. Safety and awareness really has to do with thinking about what you're going to be doing ahead of time and really being aware. And I'm going to talk a little bit about that. Bây giờ là ông Mark sẽ chuyển sang một cái đề tài ngắn khác, đó là cái nhận thức về sự an toàn của bản thân. Có nghĩa là trước khi mình làm cái điều gì đó thì mình phải giống như là mình phải có nghĩ ra là mình làm cái này thì nó có an toàn cho bản thân mình hay không. So something I do, and I've always told my children, I have 2 adult children. I have a son who's 27 and I have a daughter who's 24. And I've always told them, nowadays so many people are just paying attention to their phone and they're not looking around them. So being safe really has a lot to do with being aware of your surroundings. Not going to places, for instance, that would make you uncomfortable, right?
I don't go out often at night unless I have something that I need to do. But those are the common sense things that I always start out with. That knowing how to, if you're going to some place that's unfamiliar, trying to be aware of where that's located. In other words, if you have to go to an appointment, if you have the time, allow enough time to get there early and allow enough time to be familiar with your surroundings. Ông ấy nói rằng ông có hai người con, một con trai một con gái, 24, 27 và 24. Ví dụ ông nói ví dụ là bây giờ bọn trẻ rất là hay vừa cầm điện thoại, vừa đi vừa cầm điện thoại. Như vậy là không có tốt. Ví dụ như là mình, các cô chú khi mà đi đến những cái nơi mà nó không có quen thuộc, những cái nơi xa lạ với mình á, thì tốt nhất là mình không có nên sử dụng điện thoại, hay là mình phải tập trung để mình quan sát xung quanh, để xem là để mình có thể tiên lượng được là nhỡ may có cái chuyện gì đó xảy ra thì mình còn ứng phó được kịp thời. The next thing I would say is, I made a little joke about the phone, but make sure you always have a charged cell phone. Nowadays, the cell phone really is our lifeline. And for those that may not be able to afford a cell phone, there are programs out there to get you even the most basic cell phone to call 911, for instance. So it's very important that you have your cell phone and you keep it charged. It's also very important that when you're doing things that you let your family know what you're doing. So if for some reason you're not available, they will know that something could be wrong. Ok, ví dụ như là cô chú khi mà đi ra ngoài á, thì phải luôn luôn check rằng là cái điện thoại của mình có đầy đủ pin á, đầy đủ sạc đầy đủ pin không. Tại vì khi mà có bất kỳ chuyện gì xảy ra á, thì mình có thể gọi điện cho người thân ngay lập tức. Và đồng thời khi mà mình đi ra ngoài chẳng hạn thì mình cũng nên nói với cả người nhà, người thân, con cháu trong gia đình là mình đi đâu, mình làm gì, để cho họ biết khi mà có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì họ có thể xử lý hoặc là họ có thể liên lạc với nhà chức trách kịp thời. Và rất là quan trọng là mình phải sạc pin đầy đủ, tại vì nhiều khi có chuyện gì xảy ra mình sờ đến cái máy điện thoại và thật là hết pin, không biết gọi ai, gọi bằng cách nào. Đó, hoặc là mình có thể gọi 911 chẳng hạn, nhưng mà cái máy hết pin rồi không biết gọi làm sao, lúc ý may xung quanh mình không có ai có thể giúp thì rất là nguy hiểm. So, in addition to being aware of your surroundings, having your charged cell phone, communicating with your family what you're going to do, if possible, always try to go with a friend. You're always safer in numbers than you might be by yourself. Đối với cả tất cả mọi người cũng như các người trẻ cũng như người lớn, người cao niên như cả cô chú ở đây á, thì khi mình đi đâu á thì tốt nhất mình nên đi với cả một người khác nữa, bạn bè, con cháu hay người thân hay bất kỳ ai, không nên đi một mình. Tốt nhất là cố gắng là nên đi hai người. Okay. The other thing is when you're out walking or you're doing what you're doing, or you're going to where you're going, if something makes you feel uncomfortable, that's okay. Don't feel like you need to put yourself in a position because you see somebody that makes you feel uneasy or something doesn't seem right. That is a very real feeling which keeps us safe. So it's very important to listen to that feeling when you get nervous. Khi mà mình đi ra ngoài á thì nếu mà cảm giác mình có cái cảm giác, nhiều người là có cái giác quan thứ 6 ấy ạ, đúng không ạ? Nếu mà mình chuẩn bị đi đâu mà mình cảm giác tự nhiên mình có cảm giác như là có cái gì nó không ổn, không có cái gì nó lấn cấn á, thì tốt nhất là cô chú nên ở nhà. Còn khi nào mình đi đâu mà mình cảm thấy ok, cái tinh thần mình nó thoải mái, vui vẻ, mình không lấn cấn bất kỳ một cái chuyện gì ở trong đầu á, thì mình hẵng đi. Còn nếu mà mình cảm thấy không an toàn, mình lưỡng lự hoặc là mình thấy là hình như là có chuyện gì nó sắp xảy ra, hay là cái này nó không thuận tiện cho mình, thì tốt nhất là mình quyết định ở nhà. And one thing I would add is, if you do see something or you have a situation that does make you fearful or an incident occurs, it's very important to report that to the authorities, to the police department.
And one number you can always call is 911. Ok. Trong trường hợp nếu mà cô chú đi ra ngoài mà cảm thấy lo sợ hoặc là cảm thấy có một cái chuyện gì nó xảy ra nó nguy hiểm thì cái việc đầu tiên là mình có thể gọi ngay là 911 thì sẽ có người đến trợ giúp ngay. Cứ gọi 911 là tốt nhất, nhanh nhất ạ. Tại vì nhiều khi con cháu mình nó cũng bận việc, nó không có nghe máy, đúng không ạ? Bạn bè nhiều khi họ cũng bận, họ cũng không nghe máy thì tốt nhất là gọi 911 thì ngay lập tức là sẽ có người đến nhanh nhất, phản ứng nhanh nhất là 911 ạ. The reason that's so important is when incidents are not reported, the police department, for instance, or the sheriff's office may not know where the problems are occurring. But if you report what you see, then the law enforcement officers can determine where there might be problems in the community. And they can dedicate resources to those areas to address those problems. Khi mà cô chú thấy có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì tốt nhất là khuyến khích mọi người nên báo cáo, gọi điện cho cảnh sát báo cáo. Ví dụ như là văn phòng cảnh sát trưởng mà họ sẽ tiếp nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ một cái khu vực nào đó, ví dụ zip code 20904 chẳng hạn, khu vực tên một cái thành phố nào đó, mà họ ví dụ họ nhận được 5 đến 10 cuộc gọi từ cái vị trí đấy, từ một cái thành phố đấy, từ zip code đấy thì họ sẽ cho người xuống để quan sát rồi xem là cái chuyện gì nó xảy ra để có thể mình có những cái biện pháp ngăn chặn kịp thời. Cho nên là việc quan trọng là khi mình có thấy bất kỳ một cái gì mà nó có bạo lực hay chuyện gì nó không tốt thì nên gọi điện để báo. Tại vì có rất là nhiều người Việt của mình là ngại, bảo nhìn thấy thế cũng chỉ về rỉ tai nhau nói chuyện là rồi cái chỗ này tôi vừa nhìn thế này thì ghê quá, sợ quá, nói ghê quá sợ quá vậy thôi, nhưng mà không có chịu báo cáo. Bởi vì nếu mà mình không có báo cáo thì cảnh sát người ta không biết. Cho nên là tốt nhất là có chuyện gì thì cô chú nên chịu khó gọi một cuộc điện thoại để báo cáo là tôi vừa nhìn thấy cái trường hợp này xảy ra, đánh nhau ở đây, như thế nọ như thế kia, thì để người ta còn biết, để người ta có những cái biện pháp giải quyết, cho người xuống ở khu vực đấy. So I can't stress that enough because I recognize sometimes there is reluctance to call the police because perhaps there could be a language issue. However, much like many departments in the county, they can utilize different resources, whether it be Vietnamese or other languages, to assist you. Ở quận có rất nhiều những phiên dịch với các nhiều thứ tiếng khác nhau, cho nên là cô chú nhiều khi nếu mà bị hạn chế về tiếng Anh thì đừng nghĩ rằng là tôi không có biết tiếng Anh cho nên tôi không có gọi. Cô chú cứ gọi lên và nói rằng là tôi muốn tôi nói tiếng Việt thì ngay lập tức họ sẽ chuyển máy cho phiên dịch người Việt để có thể trợ giúp mình. Thế cho nên là cô chú không có ngại ngần trong cái chuyện gọi điện để báo cáo. But I will say that overall, Montgomery County is a very safe place. It is a very safe place. But unfortunately, there are occasions where criminals look for opportunities to take advantage of our elderly in the community or other people that they believe are easy targets. Quận Montgomery County là một trong những cái quận an toàn. Thế nhưng mà thi thoảng thì cũng có những cái tội phạm mà nó xảy ra khi mà họ thấy mình chẳng hạn sơ hở chẳng hạn, thì khi mà mình sơ hở thì đương nhiên là những cái nó sẽ có những cái chuyện xấu nó xảy ra. Thế cho nên nhưng mà về chung thì là quận Montgomery County là một trong những cái quận an toàn cho tất cả mọi người. So I would. Are we okay? Yeah. Okay. So I would just leave you with this to consider. If something makes you uncomfortable, be aware of it. If you are the victim of a crime or a
incident, a hate type incident, make sure you report it and be a good witness. If it's safe to do so, maybe you'll take a photo, if it's safe to do so. But more importantly is to get to a safe place, to get to a place where maybe there's more people, where you feel comfortable. But as soon as you can, please report any incidents that you might experience. And if you have a family member that also has a incident or a problem, please encourage them to report it. Vâng, thế chốt lại là khi mà cô chú gặp bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra mà nó liên quan tới về vấn đề tội phạm chẳng hạn, thì ông ấy khuyến khích mọi người là nên gọi điện để báo. Và chụp hình có thể, nếu như có thể chụp hình được thì càng tốt. Chụp hình rồi gọi điện lên báo cáo, báo với cả cảnh sát trưởng ạ, văn phòng cảnh sát trưởng nhỉ? Hoặc là gọi 911. So, I don't have a whole lot of additional specific things to talk about, but if you have any questions, I'm happy to address them. If you have some concerns, I'm happy to discuss them. Does anybody have anything they would like to ask me or get some clarification on? Hiện tại bây giờ cô chú nào có thêm câu hỏi để cho ông có thể trả lời hoặc thảo luận không ạ? Câu hỏi là khi mà mình gọi vậy mình có cần báo số phone của mình hoặc là cái số vùng của mình ở không? She said that when she called before, she need to provide you the phone number or the street address. So, if I understand the question, the lady has asked, when I call 911, when I call the police, should I tell them where I am? Yes. And that's very important. I thank you, by the way, for that. 911 is a recorded line, so they record your call. So one of the first things you should do if you call 911 is say, I'm at the 100 block of University Avenue. Get your location out first. Therefore, if you can't talk because of some problem, you've already gotten your location out, and officers can come to see what the problem is. Khi cô chú gọi điện cho 911 thì việc đầu tiên là mình có thể nói là mình đang ở cái địa điểm nào, vị trí nào. Vâng, thì cái 911, hệ thống 911 á, thì là người ta cũng có giống như là người ta khi mà mình gọi điện á, người ta có hệ thống như là người ta thu lại luôn cái cuộc gọi của mình. Mình không cần phải đưa số điện thoại, mình chỉ cần nói là mình đang ở đâu. Tôi ví dụ nói tên, nói cái đường đó thôi là được. Dạ vâng. Are there any other questions? Có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Cô chú có câu hỏi nào nữa không ạ? Cho tôi hỏi, thí dụ như trong gia đình mà con cái với cha mẹ có những cái xô xát với nhau, mà trong cái tình trạng thí dụ tôi ngại là sẽ có chuyện đấy mà với một cái người bệnh và một cái người thường, thì nếu cảnh sát tới bắt người đó, người bệnh đó có bị tội gì không? Giữa hai người có chuyện với nhau. Okay, so what for your situation, I would encourage you to call the Family Justice Center, and you can speak to them about your situation, and they can assist you in different options.
tell them to like finish. Okay, we'll talk one-on-one. Okay, we'll talk one-on-one. So what I'd like to, if I can close here, because I think I've been talking too much. What I can close here is, I always like to encourage folks in the community to consider law enforcement as a career. So some of you may not be interested, but if you have children or grandchildren who would like to become deputy sheriffs, I would love to speak with them. It is a wonderful career. I've been working for 28 years in the sheriff's office. I've raised a family in Montgomery County. I've lived here since 1994. And although there is danger in my job, it is a very rewarding career to serve the community. So thank you very much to allow me to speak with you today. Bởi vì là thời gian có hạn thôi cho nên là ông sẽ kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ở đây. Và nếu như cô chú nào có vấn đề về bạo lực gia đình thì có thể nói chuyện riêng trực tiếp với ông sẽ giúp ạ. Có thể ra nói chuyện trực tiếp ạ. Còn bây giờ là ông sẽ kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay để dành lại thời gian cho cô chú sinh hoạt. And I'll stay here if anybody has any questions or wants to talk to me. Maybe it'd be nice if we could get a picture at some point. Would be great.